All of you seen this reaction? Now being recorded. Yes or no? Okay. Yes, sir. What is here? Here is the oxidation of sulfur dioxide. So whatever you see here, here is the sulfur dioxide, and here is the oxygen of addition takes place. Okay. So both are in which form? That is gaseous form. Which form? Gaseous form. Okay. And here nitrogen oxide is the catalyst. Okay. So nitric oxide. This is NO is called as what? Nitric oxide. So sulfur dioxide in presence of oxygen, that is oxidation of sulfur dioxide takes place. In presence of nitric oxide, there is a formation of what? What is this? What is this compound? Hello? Prajakta Sabre. What is this compound? Sulfur dioxide or trioxide? Trioxide. Yes? Trioxide. Okay. Sulfur So trioxide. oxidation of sulfur dioxide means addition of oxygen takes place. In presence of nitric acid, there is a formation of sulfur trioxide. Okay. So you have to see the sulfur dioxide in gaseous phase. Oxygen is also in gaseous phase. Nitric oxide, it is also in gaseous phase. And whatever product form, that is sulfur trioxide, it is also in what? Gaseous stage. Okay. So which type of this reaction? Homogeneous or heterogeneous? Yes? Homogeneous. No doubt. This is what? Homogeneous reaction or homogeneous catalysis, because all the reactant, product, catalyst, all in on what? Same phase, that is gaseous phase. Okay. So another example I would like to show you. This is what? Yes? Carbon monoxide. Carbon monoxide. Here you want to see we combine with what? O2, oxygen. Okay. The same case is here. Which acid is here? Same, this. This is what? Nitric acid. So here is the carbon monoxide, and we add what? Oxygen. And what is the catalyst? Nitric oxide. What is the product? Anyone? If oxygen add to carbon monoxide, what is the product? क्या cell product? Simple. Carbon dioxide. Yeah. Carbon Dioxide. dioxide. Okay. So here in this case, carbon monoxide in which phase? Gaseous phase. Oxygen in which phase? Gas phase. And nitric acid in which phase? Gas phase. Then there is a formation of what?
carbon dioxide. Okay, so oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide in presence of nitric oxide is which type of reaction? Homogeneous. Is which type reaction? Homogeneous or heterogeneous? Homogeneous. Yes, homogeneous Homogeneous. reaction. Okay, so this is the another example where we have to see this reactant and the product, or reactant, catalyst and product are in same phase, and that's why it is a homogeneous catalysis. So another example I would like to show you here. So if you see, what is this compound? Yes, NH2, C double bond O, NH2. Everyone very familiar with this compound. What is name? Urea. Urea. Very good. So the urea okay. Yes. So if urea react with water, urease. Which one? Urease. And it is also in which phase? Liquid. Okay. Then you seen what is the product? Cell product. Yes. So urea is in liquid phase, water is there, urease is the catalyst. Okay. And what is the product? Ammonia. So if you see here, in both these NH2 NH2 group is there, and here is the hydrogen. Okay. If one hydrogen from water is attached to this one, then there is formation of what? NH3. Here is also one water molecule, one hydrogen from water molecule add is here. Here is also NH3. So how many NH3s are here? 2. Okay. How many NH3? 2. So this is liquid ammonia is formed. Okay. So this ammonia is in gas phase, while along with that which another product is formed? दुसरी possibility काय असेल? Carbon dioxide. Very good. Now another possibility is what? There is a formation of
carbon dioxide, CO2. Okay, and if you see here, this reactant and this catalyst is are in same phase, that is liquid, liquid, liquid. But the product form, it is in the different phase, that is gas. All of you know that CO2 is gas, ammonia is gas. But whatever product form, it is also in gaseous phase, both products. So this reaction is the example of which catalyst? Homogeneous or heterogeneous? Heterogeneous catalyst. Heterogeneous. Which one? Heterogeneous. Heterogeneous, and it is wrong. Why it is wrong? Because if you see, your catalyst as well as reactant are in which phase? Same phase. Those are in what? Same phase. And that's why whatever product form, that it is, both products are in gaseous form. So no doubt this reaction is the example of what? Homogeneous or heterogeneous? Homogeneous. Heterogeneous. Homogeneous catalysis. Okay, so always keep in mind that the reactant, that is urea and water, as well as catalyst, are in same phase and product form in different phase. But the reaction going in the same phase, that's why it is called as a homogeneous catalysis. So what is the सर yes? सर सर काही स्टुडंट जॉईन नाही झाले लेक्चर त्यांना ऍडमिट करा. What happened? 171 students are here. Why they are not अजून admitted? वेटिंग वरती आहेत. No, no one is waiting. You see, are you see here? आहेत सर. Are you see here? How 172 students are here. So any problem to them for joining? Yes. सर ते तर म्हणले की तुम्ही ऍडमिट केला नाही अजून. No, I am auto admitting and message everyone येतात की- admitted. You see here, 171 students are here, and no one on waiting. If waiting is there, then here, waiting student lists are exist, but here not anyone waiting. So I think near about 300 students for chemistry, and joining only 172. So it is not good. Okay. So is there any problem for providing link to you? Yes. No, sir. Okay. So this is the example of what? Hydrolysis of urea by urease. What is this example? Hydrolysis of urea by urease. There is a formation of ammonia and carbon dioxide. So both these ammonia and carbon dioxide are in which phase? Gas phase. But this urea plus water plus urease, that is catalyst, it is what? It is what? Liquid in phase. So this is the example of what? Homogeneous catalyst. So many of you students are from what? Farmer family. Okay. And farmer number of time use urea. Why they use urea in water? Yes. Yes, anyone? Sir, it Why is they chemical fertilizer and it is adding because of increasing nitrogen level in soil. okay? So how this nitrogen level is increases? If you see urea combined with water, then there is a formation of what? This ammonia. Okay, ammonia is in the form of gas, and from this ammonia content, the nitrogen given to the plant, and nitrogen is very essential element for the development of what? Plant growth. And that's why
the farmers always use this urea in their farm. Okay, so as a TYBS student, you should know that what is this concept used in the agriculture field. Okay, later on we see the another example, and you have to see this example. So what is this? CH3, C double bond, CO, C2H5. Yes. Yes, anyone say the name of this compound? Ethyl acetate. Very good. So it is in which form? Solid, liquid, gas? In which form? Liquid form. Okay. Okay. And that react with what? Water. Okay. In presence of what? Here I am writing. In presence of what is this? Dilute HCl. Okay. So here is the ester, and what's its name? That is methyl acetate. Okay, here is the methyl group, and this is methyl acetate. In presence of water, in presence of that dilute HCl is the catalyst. What is the product? Anybody? Yes. Castle product. You have to predict. So here is hydrolysis. Which type of reaction? Hydrolysis of ester in presence of dilute HCl. No doubt, water is in which form? Liquid or solid or gas? Yes. Liquid. Please Liquid. respond. It is in the liquid form. So both are in liquid form. So dilute HCl in which form? Liquid. Liquid. Liquid form. Okay. Okay. So which type of reaction we carried out? Hydrolysis of ester in presence of dilute HCl. Okay. So we want to hydrolysis of this ester group. Okay. Means what? There is an addition of this OH as well as hydrogen. So H2O is added in this compound. Okay. So first you have to see that if I am adding only hydrogen, so here is the splitting is what? H plus OH minus. All of you know that. Okay. And when that H plus and OH minus splits from the water in presence of dilute HCl, what happens? Here is the possibility, that is CH3CO minus, and if you react this methyl ester with this dilute HCl, then what happens? Here is the H plus and Cl minus is there. Okay, so CH3CO minus, H plus and C2H5Cl minus. Okay, such type of compound is formed due to presence of this dilute HCl. And what happens? Here is the formation of one product, and that one product is nothing but CH3COH. That is, what is this? Acetic acid. What is Ethanoic the acid. name of this compound? Ethanoic acid. Yes. No, this one. Methyl group attached to the acid, then it is Acetic which acid. acid? Which acid? Acetic acid. Acetic acid. Yes, very good.
And what is the Ethanol. another compound? Yes. Ethanol. Here there is a Ethanol. ethanol. Very good. So ethanol is formed. Okay. So hydrolysis of ester in presence of dilute HCl, then there is a formation of acetic acid and ethanol. So which type of this reaction? Homogeneous, heterogeneous? Homogeneous. Hello? Which reaction? Homogeneous. Homogeneous reaction. Okay, very good. And one more example we want to see here. C12 H22 O11. What is that? Yes, everyone know that, and everyone like this compound. Glucose. Table sugar. Yes, Sugar. yes, it is sugar. Okay, so at every morning you drink tea, and in that sugar is there. That is C12H22O11. Okay, and that react with water. Okay, so everybody known this reaction. Okay, then what is the product? But before that, we should know that what is the catalyst. Okay, so if you see the catalyst, we use this catalyst. Which one? H2SO4, that is sulfuric acid. Okay, so the sulfuric acid is also called as what? Yes, anyone know? Lead acid. Lead acid. Another, it is what? It is what? Read this. What is this? Hello? Mineral acid. Mineral acid. Okay, so this is what? Mineral acid. So the cane sugar react with water in presence of mineral acid. That is, so what is possibility to formation of product? What is this? Glucose. And another compound is what? Yes, another compound. Fructose. Okay. And another compound I would like to hear. This is H12O6. So what is that? So this is the fructose. This is yes. This is what cane sugar. Okay. This is, you say that it is fructose. And this is what? Glucose. Yes. Okay. So can somebody tell? Glucose.
So you see the formula here, C12H22O11. That is the formula of what? Cane sugar. And this cane sugar in what? Liquid in state. While this H2O react with this cane sugar in presence of mineral acid, okay, that is H2SO4. It is also in liquid phase. Then there is a formation of glucose and fructose. Okay, and this glucose and fructose having the same formula, C6H12O6. So when you split this formula with water, then you will get this fructose and glucose. Okay, and all are these in what? Liquid phase. So anybody know that what is the difference between fructose and glucose? Yes, anybody of you? Yes. Both are same or different? Sir, different. स्ट्रक्चर वेगवेगळे आहेत त्यांचे. Sir, स्ट्रक्चरचे सर ओ fructose मध्ये कार्बोनिल कंपाऊंड असतो. फ्रुक्टोज मध्ये हॅलो कार्बोनिल कंपाऊंड C डबल बॉन्ड O असतो. Okay, but due to that, what happened? Hello? What is the property changes? How you know glucose is there and fructose is there? If I am given to you two compounds, fructose and glucose, then how you can identify? Because a powder compound of fructose and glucose given to you, then there is no you see the structure. Yes. Then how you identify? Yes. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी एक डेक्स्ट्रो रोटेटर असतो. Okay. So very nice answer. I like it. Dextrorotatory and levorotatory. That is optically active compound. But I don't want this concept. Just I want two powder compound given to you, and anybody ask you how you can separate this fructose and glucose. Then Smell. smell. No. So always keep in mind that glucose, that is sugar, okay, it is sweet in taste, okay, and fructose are not sweet in taste, okay. So fructose powder is just a tasteless, it is not sweet in taste. Why? Because of that structural arrangement. All of you understand? Hello? Hello, all of you understand it? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. This is the example of which? Homogeneous or heterogeneous? Homogeneous. Homogeneous type of the example. Okay. So, here, another example I would like to show you. So, very simple example is here. What is this? N2. N2 means what? What is meant by N2?
Hello. नायट्रोजन. Nitrogen. PPT दिसत नाही. हा All नाही of you दिसत. seen or not? नो. नाही sir, दिसत नाही. Okay. Just No, sir. okay. Right now. Hello. हा दिसते. Hello. दिसतीये. Dispute. Okay. So this is what? Nitrogen. Okay. And we add here. What is this? Yes. What is this? Anybody tell me what is the atomic number of hydrogen? 1. And if deuterium is there, then what's its atomic number? Deuterium, you always seen in nuclear reaction. What's its number? Atomic number. Okay, so nitrogen, it is in the gas form. Hydrogen, it is also in the gas form. Okay, and here we want to see the catalyst. So we see the catalyst is Fe or MO. MO means what? MO means what? Molybdenum. Molybdenum. Very good. Okay. And if you see the iron or molybdenum is the catalyst, then what happened? What is the product formation? Yes. Anybody? NH3. That is ammonia formation takes place. Okay. So manufacture of ammonia by Haber's process. So this is called as what? Haber's. Hello. In which state iron or molybdenum is there? Hello. All of you seen that? Yes or no? Yes, sir. What is the Yes, sir. state of this iron or molybdenum? Solid. Solid. What is state of nitrogen? Gas. Gas. Hydrogen, gas. And whatever your product form, it is also Gas. in gas. Okay. So Gas. this process is called as a manufacture of ammonia by Haber's process. Okay. So this is the example of homogeneous or heterogeneous catalyst. Heterogeneous. Yes. Heterogeneous. Heterogeneous catalyst, because here reactant are in gaseous phase while the catalyst is in what? Solid phase. So two different phases are there, and that's why this Haber process, that is manufacture of ammonia, is in the class of heterogeneous catalysis. All of you understand? Yes or no? Yes, sir. Okay. So another example. All of you seen the screen? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. So another example we see. This is what? Sulfur dioxide. Okay. And by oxidation process, that is
after addition of what? O2. So here we want to add O2. Does anybody can predict the product? What is the product formation takes place after oxidation? Sulfur dioxide to sulfur dioxide to hello. Sir, After Sulfur oxidation, we see trioxide. in homogeneous catalysis. Sulfur, Sulfur trioxide. sulfur trioxide. Okay, very good. So here is the formation of product is what? Twice SO3, that is sulfur trioxide. But here, in case of homogeneous catalysis, what we want to see? We want to see nitric acid. Okay, but here we see which catalyst? What is this? Platinum. Platinum. Okay, so platinum catalyst is here, and it is in which state? Solid or liquid gas? Solid. Definitely it is in solid state, and that's why this example of what? Homogeneous or heterogeneous catalysis? Heterogeneous catalyst. Heterogeneous catalysis, because platinum is in solid state, and there is a formation of what? Sulfur trioxide. So oxidation of sulfur dioxide in presence of platinum metal, then there is a formation of SO3 is the example of heterogeneous catalysis, while the formation oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide in presence of nitric acid, NO. So NO is in the gas form, then this is the example of what? Homogeneous catalysis. So that is the difference of homogeneous and heterogeneous catalysis. Okay, all of you understand? Yes, no? Yes, sir. Okay, so another example, that is I would like to write here hydrogenation. What is hydrogenation of what? Vegetable oil. Of vegetable oil using which catalyst? Nickel as catalyst. Then what happened? काय तयार होईल? एनी आयडिया? आपण काय घेणार आहे? व्हेजिटेबल ऑइल. ओके, तर व्हेजिटेबल ऑइल कोणत्या फॉर्म मध्ये असेल? यस, लिक्विड. व्हेजिटेबल ऑइल लिक्विड फॉर्म मध्ये असणार. ओके, आणि आपण काय घेणार आहे? निकेल ऍज द कॅटलिस्ट घेणार. ओके, निकेल कॅटलिस्ट कोणत्या फॉर्म मध्ये असणार? यस, निकेल कॅटलिस्ट कोणत्या फॉर्म मध्ये असणार? हॅलो हॅलो, all of you seen the screen? Yes or no? Hello, please give the answer. This screen. Okay, so what is the product form? That product is nothing but vegetable ghee. So all of you very familiar with the ghee. So it is in solid or liquid form? Yes, it is in which form?
Hello. Liquid. घी 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 लिक्विड फॉर्म मध्ये असतो जेव्हा तयार होतो तेव्हा Solid. solid form. Okay, so if you see here hydrogenation, so hydrogenation of vegetable oil takes place, then there is a formation of vegetable ghee. So vegetable oil is in the liquid form, nickel catalyst is in the solid form, and your product also in solid form. So this is the example of which catalyst? Homogeneous, heterogeneous? Yes, Homogeneous. homogeneous or heterogeneous? Hello. Hello. So here you have to solve this example. So here is what? Carbon monoxide. Okay. Then we add here water, H2O. Okay. So all of you know that this carbon monoxide is in which form? Gaseous form. And here on what? Arrow, the catalyst, and this catalyst is nothing but Fe2O3. Okay, so ferric oxide is here. Here is what? Ferric oxide. So what is the product? Anybody? Chromium. Yes, which one? Carbon dioxide. Very good. And another? H2. Another one? H2. Yes? Hydrogen. Okay, very good. So here is the product is what? H2 as well as CO2, carbon dioxide and hydrogen gas. But this ferric oxide is in the solid state, the carbon monoxide is in the gaseous state, H2O is in the liquid state, then there is a formation of product is hydrogen gas as well as CO2. So this is the example of what? Which type of catalysis? Heterogeneous or homogeneous? Hydrogen. Heterogeneous catalyst. Heterogeneous. Okay, so these are the some examples related to homogeneous and heterogeneous catalysis. And for sake of your understanding, I would like to take this example for this lecture. And from next lecture, we will see the industrial applications of these different catalysis. That is, the metal is form complex, and complexing compounds acts as a catalyst. So Wilkinson catalyst is there first, and after that we would like to see the different catalytic phenomenon. So as previously discussed, hydroformylation is there, Ziegler-Natta polymerization is there, Monsanto acetic acid synthesis is there. Okay, so this part we will start from the next lecture. So all of you understand? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So there may be possibility to ask the long question on homogeneous and heterogeneous catalysis. At that time, we have to describe what is meant by homogeneous catalysis, definition, then potential energy diagram where two curve is there, from which you have to show that when catalysis is there, then the energy gap between the reactant and product formation is going to decreases. In case of heterogeneous catalysis, you also show diagrammatic presentation, and after that there is very important to know, give the examples
along with the homogeneous and heterogeneous catalysis. So all of you understand this one? Yes, sir. Yes, sir. क्लासरूमच Yes, sir. नाही ना त्यांची अजून. मयूर देशमुख, व्हॉट्स प्रॉब्लेम? तर नोट्स कधी शेअर करणार आहे? ओके, so we will share with notes to you. Don't worry about that, but you have to clear your doubts by see the reference book and the name of reference book mentioned in your syllabus copy. Okay, you go through the syllabus copy, and from that all of you use the internet, so you try to find out the reference book related to that, and when you read that, then definitely you will understand these all concepts. Okay, next lecture is whose next lecture? Mari ma'am. My mom. So my mom not just wait this. Hello, do you have any query about this homogeneous heterogeneous catalysis? Yes, you have any doubt about the homogeneous heterogeneous catalysis? Hello, Yes, sir. काही डाऊट्स आहेत का? नाही. नाही. मग डाऊट्स दोनच वेळा असतात. एकदा का सर्व काही समजलं तर डाऊट नसतो, आणि सेकंड, if you understand everything, then there is no doubt. So what is the possibility? Understand or not? मॅडम तुमचं ओके ओके, जस्ट यू लॉग देन आय विल. ओके ओके. So student, what happened in this COVID situation? You have to face problem and you take knowledge by online teaching. But along with that, you know that very tough competition for getting admission for chemistry course. About 300 students joined the chemistry class. But what happened? The student joined the class only for the purpose of after completion of chemistry they will get the job and all those things. Okay, but there is no doubt after graduation you will getting job in industry, because many industry requires the chemist. But my intention is that those students by getting admission by merit, or those who want to do something in chemistry, please go through the IIT JAM syllabus. Okay, and whatever you learn from 11th standard, 12th standard, FY, SYBSc, so you have to read that. You download the syllabus of IIT JAM and you appear for this exam. Why? Because if you crack this exam, then definitely you will get admission for IIT or central universities, either NITs. And why I am saying that? Because if you will get the admission there, then what happens? Very bright future is there. Very bright future means what? You go for the MSc with scholarship. Many number of scholarships are there, and due to that, whatever you opportunity get in future with good salary, that is outstanding. And that's why in this COVID situation, you not waste time for practicals, but you have to develop yourself through strong theory study. Okay, तर IIT JAMचा जो काही सिलेबस आहे तो तुम्ही डाउनलोड करा, त्याच्यानुसार तुमचं प्रिपरेशन सुरू करा. 11वी 12वीची जे बुक्स आहेत केमिस्ट्रीचे ते सगळे यूज करा, की आपल्याला कोणतंही युनिट विचारलं, कोणतंही आपल्याला फेनोमेनन विचारलं,
तर तो आपल्याला काय करता आला पाहिजे, सांगता आला पाहिजे. ओके, सो आय थिंक माले मॅम जॉईन. सो everybody stay at home, stay safe, and do your study well. Okay, have a nice day. Thank you. So my ma'am, continue your lecture. My ma'am. Is my sound is clear for you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in last lecture we have started to discuss that is the principle of infrared spectroscopy. In last lecture we discussed that is what is the principle of infrared spectroscopy and what is that is Hooke's rule. Can you tell me that is what is the Hooke's rule? Hooke's law? Yes, anyone? In last lecture we have discussed that is the Hooke's law, and we have to started to discuss that is the principle of infrared spectroscopy. Yes. Vibrational frequency of bond strength and inversely proportional to masses at the ends of bond. Yes, correct. Hooke's law states that is the bond length that is the proportional to that is the frequency is proportional to that is the direct frequency of the molecule is directly proportional to that is the bond strength, while it is inversely proportional to that is the masses at the ends of the molecule. This is that is Hooke's law. म्हणजे काय होतं की बॉन्ड स्ट्रेंथ वाढली तर काय होणार आहे, त्या मोलिक्यूलची फ्रिक्वेन्सी व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती इन्क्रीज होणार आहे. Means that is the Hooke's law state that the vibrational frequency depends upon that is the bond strength. It is directly proportional to the bond strength, while the inversely proportional to that is the masses of the molecule. Means that is if the mass of the molecule increases, the vibrational frequency of that molecule goes on decreasing. Suppose we have to discuss that is the, if you see that is the CH bonding, CO bonding and CN bonding. So which that is the frequency is higher? Which bond frequency is higher than CH bonding, CO bonding, and CN bonding? CH. CH bonding, the frequency is higher because hydrogen is that is the lower molecular, it is the small molecule, while that is the nitrogen and oxygen, these are the atomic number goes on increasing. That's why the mass goes on increasing. That's why that is the vibrational frequency goes on decreasing. Means that is the CH bonding, CO bonding, and CN bonding. The CH bond vibrational frequency is higher. Are you understand Hooke's law? समजला का तुम्हाला हुक्स लॉ? आपण मागच्या लेक्चर डिस्कस केला होता. आता आपण नेक्स्ट पार्ट बघणार आहोत पुढचा. एक दोनच मिनिटं. बरं आल्यावर काय व्हॉट्सअपला पाठवून ऍडमिशन ते मला प्रिंट काढून Is my screen is visible for all the students? Yes, ma'am. Okay. So in last lecture we have discussed that is the Hooke's law. Hooke's law, that is the vibrational frequency of the molecule. It is directly proportional to the bond strength, while it is inversely proportional to that is the masses of that molecule. And in also we have to discuss that is the actual that is the factors affecting the vibrational frequency. There are various factors which affect that is the vibrational frequency, in which first factor we discussed in last lecture. This factor that is the carbon-carbon double bond, carbon-carbon single bond, and carbon-carbon triple bond. In this, that is the carbon-carbon triple bond, that is the bond strength is higher
That's why that is the, as per that is the Hooke's law, that is the vibrational frequency directly proportional to the bond strength. That's why that is the carbon-carbon triple bond is, that is the bond strength is higher. Hence that is the vibrational frequency of the carbon-carbon triple bond is maximum, and it is the 2150 centimeter inverse. While the carbon-carbon single bond strength is, that is the very low. That's why that is the vibrational frequency of carbon-carbon single bond is, it is the 1200 centimeter inverse, and the vibrational frequency is inversely proportional to the masses. That's why the CH bonding having that is the higher vibrational frequency 3000 centimeter inverse, while the Ci it is, that is the, as the mass goes on increasing, iodine is bigger molecule. That's why the Ci bond, it is very low vibrational frequency. It is near about 500 centimeter inverse. Also that is the hybridization increases. Also that is the hybridization increases. That is the vibrational frequency goes on decreasing. With sp hybridization, if the molecule has a sp hybridization, then the vibrational frequency 3300 centimeter inverse, while for the sp3 hybridization, vibrational frequency 2900 centimeter inverse. So these all factors we have discussed in last lecture. Now today we discuss that is which are the factors actually affect the vibrational frequency. In this, that is the first factor, that is the coupling interaction. Factors affecting the vibrational frequency means that is a coupling interaction. Means, for example, in the methylene molecule, there are that is a two interactions. CH bonding having the two interactions. CH bond that is a symmetrical vibrations, also unsymmetrical vibrations. That symmetrical vibration, the frequency is low, but for the unsymmetrical vibration, the vibrational frequency is higher. That's why that is the, these unsymmetrical vibrations are only considered in the methylene stretching frequency. म्हणजे मिथिलीन मॉलिक्यूल जर आपण कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये दोन व्हायब्रेशन्स असणार. सीएच स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स असणार आहे, तसं सीएच अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन पण असणार आहे. आता हे जे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन आहे याचे कसं असणार आहे, याची डायपोल मुवमेंट काय असेल, 0 असेल. त्याच्यामुळे असिमेट्रिक व्हायब्रेशन जे आहेत, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आहेत, तेवढेच आपण काय करणार, कन्सिडर करणार. म्हणजे दीज आर दॅट इज द कपल्ड व्हायब्रेशन बिकॉज ऑफ द व्हायब्रेशन्स ऑफर्ड ॲट डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज दॅन द रिक्वायर्ड. दॅट्स वाय दॅट इज द सीएच, दॅट इज आयसोलेटेड स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी. इथं बघा, आता इथं सीएच बॉन्डिंग जे आहे त्याचं स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी पण असणार आहे, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी पण असणार आहे. आता ही स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी असेल ती सेमच असेल, त्यामुळे इथं जर डायपोल मुवमेंट असेल ती 0 असणार आहे. त्याच्यामुळे ही फ्रिक्वेन्सी आपण कन्सिडर करणार का नाही, आपल्याला फक्त मेजरमेंट मध्ये आपण कुठली घेणार, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आपण फक्त घेणार आहे. कारण इथे डायपोल मुवमेंट कशी असणार आहे, दॅट इज द देयर इज सम काइंड ऑफ द डिफरन्स इन द डायपोल मुवमेंट ऑफ द सीएच स्ट्रेचिंग, अँड दॅट्स वाय वी कन्सिडर दॅट इज द असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ द सीएच बॉन्डिंग. आता त्यानंतरचा सेकंड आहे तो म्हणजे फर्मी रेझोनन्स. दिस इज दॅट इज अ सेकंड फॅक्टर विच अफेक्ट दॅट इज द व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी, फर्मी रेझोनन्स. व्हॉट इज मीन बाय फर्मी रेझोनन्स? That is the when the overtone of the combination of the bond has same frequency to the fundamental, two bonds appear that is the close together. Means that is the, आता इथं आपण म्हणलं की व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल आणि रोटेशनल एनर्जी लेवल जी आहे ती काय झालेली आहे, रोटेशनल एनर्जी लेवल व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलनं बनलेली आहे. आता इथे जेव्हा मॉलिक्यूल काय होतो की V0 या व्हायब्रेशनल लेवल मधनं काय होतो की V1 ह्या व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलला काय होतो, एक्साइट होतो. त्याच वेळी तिथे काय होतो की हा V0 पासून हायर, त्याच्यापेक्षा हायर एनर्जी लेवलला पण एक्साइट होतो. आणि हा जो आहे ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी, यालाच काय म्हणतो आपण, ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे असं नाही की व्हायब्रेशनल एका व्हायब्रेशन म्हणजे लोअर व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलवरनं जेव्हा एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होतो हायर व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलला, तो V1 ला जाईल असं नाही, तो V2 ला पण एक्साइट होतो किंवा V3 ला पण होतो. तर हे जे एक्साइटेशन आहेत V1चं किंवा V2चं, तर याला काय म्हणतो आपण, ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी. आणि ही जी ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती काय होते की ती एकत्र कंबाईन होते आणि आपण त्याला काय म्हणतो, डबलेट म्हणतो. ह्यालाच काय म्हणतो, डबलेट. म्हणजे तिथे दोन पीक दिसणार. आयआर मध्ये तिथं काय दिसणार आपल्याला, ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सीचे काय दिसणार, दोन फ्रिक्वेन्सी दिसणार. ह्याच्यावरती पण काय आहे, डबलेट. जर ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी जर दिसली तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतं, त्याचे ट्रायटॉमिक मोलिक्युल. आता फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं की C डबल बॉन्ड O हा आपला सिमेट्रिक मोलिक्युल आहे. आता इथं सिमेट्रिक मोलिक्युल असेल तर फंडामेंटल स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन किती दिसणार, दोनच दिसणार आहेत, बरोबर. द टू फंडामेंटल स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन, सिमेट्रिक आणि असिमेट्रिक. आता सिमेट्रिक व्हायब्रेशन्स कसे असणार, 0 असणार आहेत. आपण इथं कन्सिडर कुठले करणार, फक्त असिमेट्रिक व्हायब्रेशन्स कन्सिडर करणार. आता ह्या असिमेट्रिक व्हायब्रेशन मध्ये परत काय होणार, ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी दिसणार आणि त्याच्यामुळे आपल्याला C डबल बॉन्डवरचं असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कितीला दिसतं, दॅट इज 2330 सेंटीमीटर इनवर्सला. आता त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट फॅक्टर जो आहे तो म्हणजे कुठला आहे, दॅट इज हायड्रोजन बॉन्डिंग. माझा सगळ्यांना आवाज येतोय का रे? त्यांना आवाज येतोय का माझा? हो येतोय. हा, आता तिसरा फॅक्टर आपण बघणार आहोत तो म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणजे काय
तर जेव्हा काय होतं की एकाच मॉलिक्यूलमध्ये ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन यांच्यामध्ये बॉन्डिंग फॉर्म होतं, तेव्हा त्याला काय म्हणतो आपण, दॅट इज इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता फॉर एक्झाम्पल आपण काय घेतलं, ऑर्थो हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड घेतलं. आपण काय घेतलं, ऑर्थो हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड घेतलं, म्हणजे त्याला आपण सॅलिसाइलाइड म्हणतो. त्यालाच काय म्हणतो आपण, सॅलिसिलिक ऍसिड. तर हे सॅलिसिलिक ऍसिड जर घेतलं तर याच्यामध्ये आपल्याला OH आणि COH ह्याच्यामध्ये दिसतं काय, इंटरनल हायड्रोजन बॉन्डिंग दिसतं. याच्यामध्ये काय दिसतं, इंटरनल हायड्रोजन बॉन्डिंग दिसतं. आणि इंटरनल हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल तर याच्यामुळे काय होते की व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी काय होते, डिक्रीज होते. ऍक्च्युअली जो मॉलिक्युलची व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी ज्या तुमच्या नंबरला दिसायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा काय होते, व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी काय होते, डिक्रीज होते. आता इथं मी एक्झाम्पल घेतलेलं आहे बघा. आता इथं काय घेतलेलं आहे बघा, इथं पॅरा हायड्रॉक्सी आणि ऑर्थो हायड्रॉक्सी मिथिल बेन्झोएटचे एक्झाम्पल घेतले, किंवा बेन्झोइक ऍसिडचं आपण एक्झाम्पल दुसरं घेऊ. एकच मिनिट. हे बघा, आता इथं मी एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. आता इथं बघा, हा जो मॉलिक्यूल आहे, हा मॉलिक्यूल तुमचा कुठला आहे, पॅरा हायड्रॉक्सी मिथिल बेन्झोएट आहे. तर इथं पॅरा हायड्रॉक्सी मिथिल बेन्झोएट हा जेव्हा आपण मॉलिक्यूल घेतो तेव्हा इथं बघा, हे जेव्हा दोन मॉलिक्यूल घेतो आपण तेव्हा इथं हा तयार झाला. मग ज्या मॉलिक्यूलमध्ये इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग असतं त्या मॉलिक्यूलमध्ये व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी काय होते, डिक्रीज होते. व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी काय होते, डिक्रीज होते. म्हणजे ऍक्च्युअली ह्या मॉलिक्यूलचं व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी किती आहे, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी 1740 ते 1780 ला. परंतु इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग इथं प्रेझेंट असल्यामुळे ऍक्च्युअली हे फ्रिक्वेन्सी आपल्याला दिसते कितीला, 1710 ला. स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी इथं कितीला ऑब्झर्व होते आपल्याला, 1710 ला होते. सो दिस इज दॅट इज द इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन फ्रिक्वेन्सी, हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता इथं मी घेतलेलं होतं बघा, इथं हायड्रोजन मॉलिक्यूल. आता बघा, C डबल बॉन्ड OH मॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, याच्यामुळे फ्रिक्वेन्सी काय होते, डिक्रीज होते. आणि हे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आपल्याला किती दिसते, 1680 ला दिसते. ही स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी किती दिसते, दॅट इज 1680 ला. दिस इज दॅट इज द नेक्स्ट फॅक्टर विच दॅट इज द डिपेंड हायड्रोजन बॉन्डिंग को. याच्यामध्ये काय होतं की व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी काय होते, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये डिपेंड असते. म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग त्या मॉलिक्यूल मध्ये प्रेझेंट असेल तर व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी काय होते, डिक्रीज होते. व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी काय होते, डिक्रीज होते. आता त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे ते म्हणजे बोला. हा बोला. आवाज ब्रेक स्क्रीन होतोय. दिसते का माझी? स्क्रीन दिसते पण आवाज ब्रेक होतोय. रेंज कमी जास्त झाली की मला काय होते, माझा आवाज तुम्हाला ब्रेक झाल्यासारखं वाटतोय. आता माझा आवाज व्यवस्थित ब्रेकच होतोय येतो का अजून पण. सगळ्यांना? नाही अजून पण ब्रेक होतोय आवाज. हा, थोडस थोडीशी इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटीमुळे प्रॉब्लेम येतोय. बघा आता आवाज क्लिअर आहे का, साऊंड आता? नाही मॅम, ब्रेक होतोय अजून पण. मला तर इंटरनेट आहे, कनेक्टिव्हिटी आहे, तुमचीच काहीतरी प्रॉब्लेम असेल मग. नाही सगळ्यांना मॅडम, असं सगळ्यांनाच प्रॉब्लेम होतो. सगळ्यांनाच आवाज ब्रेक होतोय. 1-2 मिनिटं मी जरा चेक करते. आता बघा, साऊंड येतोय का? हा, आवाज येतोय आता व्यवस्थित आवाज येतोय का? हो. येस मॅम. ठीक आहे. तर नेक्स्ट फॅक्टर जो आहे व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी वरती
व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सी इंटरमोलिक्युलर हायड्रोजन वरती डिपेंड आहे, इंटरमोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग वरती डिपेंड आहे. म्हणजे इंटरमोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग जर तुमच्या मॉलिक्यूल मध्ये प्रेझेंट असेल तर त्याची व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सी काय होते, डिक्रीज होते. त्यानंतरचा नेक्स्ट फॅक्टर आहे तो म्हणजे कुठला आहे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट म्हणजे काय, तर व्हॉट एव्हर मेक इज प्लस आय इंडक्टिव्ह इफेक्ट आणि मायनस आय इंडक्टिव्ह इफेक्ट. मॉलिक्यूल मध्ये जर प्लस आय इंडक्टिव्ह इफेक्ट असेल तर त्याची बॉन्ड स्ट्रेंथ काय होते, वाढते, आणि बॉन्ड स्ट्रेंथ वाढल्यामुळे त्याची फ्रिक्वेन्सी काय होते, डिक्रीज होते. त्याच्यामुळे काय होतं, त्याची फ्रिक्वेन्सी जे होते ते अल्किल ग्रुपमुळे प्लस आय इफेक्टमुळे काय होते, फ्रिक्वेन्सी काय होते, डिक्रीज होते. ते जर तुमचा इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग इफेक्ट म्हणजे मायनस आय इंडक्टिव्ह इफेक्ट त्या मॉलिक्यूल मध्ये प्रेझेंट असेल तर त्याच्यामुळे काय होतं की बॉन्ड लेंथ जी आहे ती काय होते, तुमची काय होते, डिक्रीज होते. म्हणजे बॉन्ड लेंथ वरती काय होतं की स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ काय होते, कमी जास्त होते, आणि याच्यामुळे काय होतं की फ्रिक्वेन्सी काय जो आहे तो के आहे तो वाढतो आणि त्याच्यामुळे फ्रिक्वेन्सी काय होते, वाढत जाते. म्हणजे मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क्स along with the inductive effect. In the same cases, inductive effect dominates, that is the mesomeric effect, and vice versa. Means that is the configuration decreases the wave number of the absorption. An oxygen atom of the ester is more electronegative than the nitrogen atom of the amide. Hence, the one pair of the electron pair of the nitrogen atom of the amide participate more in the conjugation, thereby decreasing the absorption of the C double bond O. म्हणजे आता इथं बेन्झामाइड आणि फिनाइल ऍसिटेट असे आपण दोन घेतले आहेत. म्हणजे इथं बेन्झामाइड म्हणजे सी डबल बॉन्ड ओ NH2 स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आहे, आणि फिनाइल ऍसिटेट मध्ये काय आहे, सी डबल बॉन्ड ओ CH3. म्हणजे इथे एस्टर ग्रुप घेतलेला आहे, इथं अमाइड ग्रुप घेतलेला आहे. आता दोन्ही मध्ये सी डबल बॉन्ड ओ NH2 आणि सी डबल बॉन्ड ओ CH3. नायट्रोजन हा कसा आहे, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. त्याच्यामुळे काय होतं की बघा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे काय होणार आहे की इथं तुमची स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी काय झाली, सी डबल बॉन्ड वर स्ट्रेचिंग पेक्षा डिक्रीज झाली. आणि इथं काय होतं की फिनाइल ऍसिटेट मध्ये सी डबल बॉन्ड ऑक्सिजन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, आणि त्याच्यामुळे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी काय झाली, इथं बघा वाढलेली झाली. इथं काय होते, वाढते. आता आपल्याला बघायचे आहेत ते म्हणजे रिजन्स इन द इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. त्यानंतर आपल्याला बघायचे आहेत काय, रिजन्स इन द इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. आता पहिलं रिजन आहे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीचं ते म्हणजे 4000 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स. हे पहिलं स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजन आहे. इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीचं हे काय आहे, पहिलं रिजन आहे. कुठलं रिजन आहे ते, 4000 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स. आता 4000 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स हे जे रिजन आहे हे व्हायब्रेशन म्हणजे 4000 ते 1500 हे जे आपलं इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीचं रिजन आहे याच्यामध्ये कुठले कुठले बॉन्ड दिसतात, तर याच्यामध्ये कुठले कुठले बॉन्डिंग इन्क्लूड आहे, तर NH स्ट्रेचिंग आहे, OH स्ट्रेचिंग आहे, सी डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग आहे, सी डबल बॉन्ड N स्ट्रेचिंग आहे, सी डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग आहे. त्यानंतर ह्या फ्रेजिंग मध्ये कुठले कुठले अजून प्रेझेंट आहे, तर कुठले कुठले बॉन्डिंग हायड्रोजन बॉन्डिंग असतं, तर OH हायड्रोजन बॉन्डिंग, NH हायड्रोजन बॉन्डिंग हे पण काय दिसतं आपल्याला याच रिजन मध्ये दिसतं. म्हणजे हे एक पहिलं स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजन आहे की आपण हे दोन रिजन मध्ये डिवाइड केलेलं आहे, एक 4000 ते 1500 आणि त्याच्यानंतर 1500च्या खालचं म्हणजे 600 ते 1500 अशा दोन रिजन मध्ये आपण काय केलं, हे स्पेक्ट्रोस्कोपिक जे रेंज आहे ते डिवाइड केले आहे. म्हणजे स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजन जे आहे ते डिवाइड केलेले आहे. आता 4000 ते 1500 या रिजन मध्ये कुठले कुठले दिसतं तुम्हाला स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतात, तर NH स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतं, OH स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतं, सी डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग दिसतं, सी डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग दिसतं, आणि सी डबल बॉन्ड N स्ट्रेचिंग दिसतं. आणि त्याच्यानंतर त्याच्याबरोबरच अजून हायड्रोजन बॉन्डिंग कुठलं कुठे दिसतं तुम्हाला, तर OH स्ट्रेचिंग आहे, NH स्ट्रेचिंग आहे, हे तुम्हाला ह्या 4000 ते 1500 ह्या स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशनच्या रेंज मध्ये दिसतं. त्यानंतरचं सेकंड आहे ते बघा, आता इथं मी तुम्हाला स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजन दाखवलेलं आहे. आपण पहिल्यांदा कुठलं कन्सिडर केलं, 4000 ते 1500. आता हे आपण जे आहे ते ऍक्च्युअल आपलं काय आहे, फंक्शनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजन आहे. आणि त्यानंतरचे 1500 ते 600 हे जे आहे त्याला आपण फिंगरप्रिंट रिजन म्हणतो. त्याच्यामध्ये काय फिंगरप्रिंट रिजन दिसतो. म्हणजे ह्या फिंगरप्रिंट रिजन मध्ये सगळं जे सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग असतात ते सगळे दिसतात. म्हणजे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असेल, कार्बन ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड असेल, कार्बन नायट्रोजन सिंगल बॉन्ड असेल, तर हे सगळे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जे आहेत ते आपल्याला कुठं ऑब्झर्व होतात, 600 ते 1500 या रेंज मध्ये काय होतात, दिस ऑब्झर्व होतात. आणि 1500 पासून 4000 पर्यंत बाकीचे सगळे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन आपल्याला दिसतात. म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल, कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड असेल, कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड असेल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल, कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड असेल, NH स्ट्रेचिंग असेल, OH स्ट्रेचिंग असेल, CH स्ट्रेचिंग असेल. तर हे सगळे जे स्ट्रेचिंग आहेत हे सगळे आपल्याला जे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मधले जे पिक्स आहेत ते काय दिसतात आपल्याला 1500 ते 4000 या रेंज मध्ये काय होतात दिसतात. आणि फिंगरप्रिंट रिजन जे आहे त्या फिंगरप्रिंट रिजन मध्ये ऍक्च्युअली फिंगरप्रिंट रिजन म्हणजे काय, तर तिथं बेंडिंग व्हायब्रेशन दिसतात. फिंगरप्रिंट रिजन म्हणजे काय, तर तिथं बेंडिंग व्हायब्रेशन दिसतात. आता तिथे कुठले कुठले बेंडिंग व्हायब्रेशन दिसतात, कार्बन कार्बन बेंडिंग, कार्बन ऑक्सिजन बेंडिंग, कार्बन नायट्रोजन बेंडिंग. तर हे सगळे बेंडिंग व्हायब्रेशन आपल्याला फिंगरप्रिंट रिजन मध्ये दिसतात. तिथे दिलेले बघा, दिस रिजन फिंगरप्रिंट रिजन, दिस region accounts for the many absorption
characteristic of the functional group. Since the number of the sharp bands of the varying intensity are encountered, identification of the compound, since that is no two compounds can have identical IR spectroscopic regions. In this region, that is the below, that is the 500 centimeter inverse absorption bands due to the bending vibrations and the stretching vibrations of the carbon, oxygen, and carbon, nitrogen. That's why this fingerprint region is, that is considered as, that is the 1,500 centimeter inverse to 1,350 centimeter inverse. In this presence of the double peaks near about 3,080 centimeter inverse and 3,365 centimeter inverse, that is the tertiary butyl groups of the compound is observed. Means that is a characteristic strong bonds due to, that is the carbon oxygen stretching are present in the ether 1,500, 1,050, 1,150 to 1,700 centimeter inverse. हा तुमचा काय झाला बघा, इथरचं सीओ लिंकेज आहे तुम्हाला इथे दिसतं, म्हणजे फिंगरप्रिंट रिजन मध्ये दिसतं. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल इथरचं तुमचा मोलिक्युल आहे, तर या इथर मोलिक्युल मधलं तुमचं सीओ स्ट्रेचिंग जे व्हायब्रेशन आहे ते तुम्हाला कुठे दिसणार आहे, 1150 ते 1070 ह्या वेव्हलेंथला दिसणार आहे, वेव्ह नंबरला, त्या फ्रिक्वेन्सीला दिसणार आहे. प्रायमरी अल्कोहोल जर असतील तर तुम्हाला कुठे दिसणार आहे, 1350 ते 1260 ला दिसणार आहे. आणि ईस्टर असेल तर तुम्हाला कुठे दिसणार आहे, 1380 ते 1050 ला. आणि फिनॉल्स असतील तर ते कुठे 1200 सेंटीमीटर इनवर्सला तुम्हाला त्याचे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसणार आहे. आता याच्यापेक्षा, आता 1000 पेक्षा जर कमी स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स असतात, ते सगळे कुणाकुणाचे आहेत, तर ऍब्सॉर्प्शन बँड दॅट इज बिलो 1000, दॅट इज 750 टू 700. म्हणजे सबस्टिट्यूटेड बेन्झिन असेल, मोनोसबस्टिट्यूटेड बेन्झिन असेल तर त्याचे बेंडिंग व्हायब्रेशन तुम्हाला किती दिसतात, 750 ते 700 सेंटीमीटर इनवर्सला दिसतात. त्यानंतर आयसोमेरिझम डबल बॉन्ड मध्ये जॉमेट्रिक आयसोमेरिझम असेल, सिस आयसोमेरिझम असेल, तर हे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन तुम्हाला कशाला दिसतं, 970 ते 700 सेंटीमीटर इनवर्सला दिसतं. म्हणजे सिस आयसोमर जे असतात, सिस आयसोमरांचे तुमचे जे व्हायब्रेशन्स असतात ते सगळे तुम्हाला कुठे दिसतात, त्यात 1000 पेक्षा कमी व्हायब्रेशनला दिसतात. ते कसे दिसतात तुम्हाला, 1000 पेक्षा कमी व्हायब्रेशनला दिसतात. आता आपल्याला ऍक्च्युअली बघायचं आहे ते म्हणजे, एकच मिनिट, दिस इज दॅट इज द IR ऍब्सॉर्प्शन रिजन. म्हणजे ही आपल्याला IR ऍब्सॉर्प्शनची रिजन आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला महत्वाची कुठली आहे, दॅट इज 1500 टू 4000. दिस इज दॅट इज द फंक्शनल रिजन. while that is this is that is 600 to 1500, it is that is the fingerprint region. IR मधले ही काय म्हणतो आपण, त्याला फिंगरप्रिंट रिजन म्हणतो. जनरली फिंगरप्रिंट रिजन मध्ये जे ऍब्सॉर्प्शन होतं ते बेंडिंग व्हायब्रेशन मुळे होतं, आणि फंक्शनल रिजन व्हायब्रेशन मुळे असतात. म्हणजे तिथे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन पण असतात, परंतु ते जे फ्रिक्वेन्सी जे आहेत ते आता आपल्याला बघायचे आहेत, कुठल्या कुठल्या फ्रिक्वेन्सी व्हायब्रेशन्स आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा बघणार आहोत तो म्हणजे दॅट इज द IR स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन्स. आपण आता पहिल्यांदा सुरुवात करणार आहोत ते बघायला, ते म्हणजे IR स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन्स. आता IR स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल आपण काय घेतलं तर कुठलेही अल्केन घ्या, मिथेन घ्या, इथेन घ्या, ब्युटेन घ्या, तर याच्यामध्ये मेन कुठले स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स असणार आहेत रे. आता फॉर एक्झाम्पल आपण कुठला घेतला, मिथेन मॉलिक्यूल घेतला. आता फॉर एक्झाम्पल आपण काय घेतला, मिथेन मॉलिक्यूल घेतला. आता मिथेन मॉलिक्यूल म्हणजे काय झालं, CH4. तर ह्या CH4 मॉलिक्यूल मध्ये कुठले कुठले व्हायब्रेशन्स असणार आहेत, कुठलं कुठलं बॉन्डिंग असतं बघा. आता हा जर मिथेन मॉलिक्यूल काढला तर आपल्याला काय काय दिसतं बघा, CH आणि CH. म्हणजे याच्यामध्ये कुठलं व्हायब्रेशन दिसणार आहे तुम्हाला, फक्त CH व्हायब्रेशन दिसणार आहे. CH काय असेल, ह्याचं व्हायब्रेशन असेल. आता फॉर एक्झाम्पल आपण दुसरा मॉलिक्यूल घेतला, तो म्हणजे इथेन घेतला, CH3. आता ह्या इथेन मॉलिक्यूल मध्ये कुठलं कुठलं व्हायब्रेशन असेल, एक असेल ते म्हणजे कार्बन व्हायब्रेशन असेल. त्यानंतर दुसरं कुठलं असणार आहे, कार्बन हायड्रोजन असणार आहे, व्हायब्रेशन असणार आहे. आता हे जे व्हायब्रेशन्स असणार आहेत ते किती टाईपचे आपण बघितले, एक तर स्ट्रेचिंग बघितले आणि एक बेंडिंग बघितले. मग स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स हे नेहमी कशा दिसतात, हायर फ्रिक्वेन्सीला दिसतात. बेंडिंग व्हायब्रेशन्स हे नेहमी कुठे दिसतात, लोअर फ्रिक्वेन्सीला दिसतात. आता फॉर एक्झाम्पल आपण इथे एक एक्झाम्पल घेतलं, एक मॉलिक्यूल घेतला, N हेक्झेन घेतलं. आपण कुठलं घेतलं इथं, N हेक्झेन. N हेक्झेन मध्ये अल्केन आहे, सिंपल अल्केन. त्याच्यामुळे कुठल्या कुठले व्हायब्रेशन्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये, CH3, CH2, 4, CH3. हा तुमचा काय झाला, N हेक्झेनचा फॉर्म्युला झाला, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. त्याच्यामध्ये कुठले कुठले स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स असणार आहेत, कार्बन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन असणार आहे, त्यानंतर कार्बन हायड्रोजन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन असणार आहे, आणि कार्बन हायड्रोजन बेंडिंग व्हायब्रेशन असणार आहे. मग आता हे कार्बन हायड्रोजन बेंडिंग व्हायब्रेशन कितीला ऑब्झर्व होतं आपल्याला इथं बघा, 1500च्या रेंज मध्ये काय होतं इथं आपल्याला दिसतं. आणि स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन हे हायर फ्रिक्वेन्सीला येतात, ते नियर अबाउट 2800 ला काय होतं इथं स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतं.
दिस इज दॅट इज द नियर अबाउट 2800 ते 3000 त्या रेंजमध्ये तुम्हाला काय दिसतात स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतात. दिस इज दॅट इज द आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन, सिंपल अल्केन. दिस इज दॅट इज द आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ सिंपल अल्केन. समजलं का तुम्हाला आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन? माझा आवाज सगळ्यांना येतोय का रे ऐकू? सगळ्यांना माझा आवाज ऐकू येतोय का? येतोय. हो येते. सिंपल स्पेक्ट्रम बघतोय आता आपण. पहिल्यांदा आयआर स्पेक्ट्रम बघायला सुरुवात केलेली आहे. आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन्स बघायला सुरुवात केलेली आहे आपण. आता आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन्स मध्ये आपल्याला इथं कुठला अल्केन्स मध्ये कुठला फंक्शनल ग्रुप आहे का? सिंपल आपण अल्केन्स घेतले तर याच्यामध्ये कुठला फंक्शनल ग्रुप आहे का सांगा? असतो का? नाही. नाही. म्हणजे कुठलं व्हायब्रेशन दिसणार आहेत अल्केन्स मध्ये? कारण अल्केन्स म्हणजे कशाचं म्हणतो आपण? कार्बन आणि हायड्रोजनचे कंपाऊंड, त्याला काय म्हणतो आपण? अल्केन्स म्हणतो. कारण त्याच्यामध्ये कुठलाही फंक्शनल ग्रुप नाहीये. मग कुठले कुठले व्हायब्रेशन असणार आहेत त्या अल्केन्स मध्ये? एक तरी कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन असेल किंवा कार्बन हायड्रोजन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन असतील आणि हे बेंडिंग असणार. कार्बन हायड्रोजन कार्बन स्ट्रेचिंग असणार आणि कार्बन कार्बन बेंडिंग व्हायब्रेशन असणार. याच्यामध्ये मग आयआर स्पेक्ट्रम आपण जर अल्केनचा बघितला तर याच्यामध्ये स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन, कार्बन हायड्रोजन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन जे आहे ते आपल्याला कितीला दिसतं? इथं 3000 सेंटीमीटर इनवर्सला दिसतं. त्याची फ्रिक्वेन्सी किती येते? 3000 सेंटीमीटर इनवर्सला आपल्याला काय दिसतं? इथं आयआर स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतं, म्हणजे सीएच स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतं अल्केन्स मधलं. आणि सीएच बेंडिंग व्हायब्रेशन जे असतं ते लोअर फ्रिक्वेन्सीला दिसतं आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी किती असते? नियर अबाउट दॅट इज 1400 सेंटीमीटर इनवर्स. म्हणजे 1400 सेंटीमीटर इनवर्सला आपल्याला सीएच बेंडिंग व्हायब्रेशन दिसतात. तर 3000 सेंटीमीटर इनवर्सला आपल्याला काय दिसतात? अल्केन्स मधले सीएच स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतात. समजला का? दिस इज दॅट इज आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन. समजला का तुम्हाला आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन? यस, समजला का? हो. आता आपल्याला बघायचं आहे तो म्हणजे नेक्स्ट दॅट इज आयआर स्पेक्ट्रम. दिस इज दॅट इज आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्किन्स. आता अल्किन्स म्हणजे काय आलं सांगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आला का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आला? डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड आला. आता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आला म्हणजे आपल्याला कुठल्या कुठल्या टाईपचे व्हायब्रेशन दिसणार अल्किन्स मध्ये? एक कुठला असेल? सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असणार. परत दुसरं कुठला असणार? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असणार. परत कुठला असणार? कार्बन हायड्रोजन स्ट्रेचिंग असणार. परत कार्बन हायड्रोजन काय असेल? बेंडिंग असेल. परत कार्बन हायड्रोजन कसं असणार? बेंडिंग असणार. तर हे सगळे व्हायब्रेशन आपल्याला अल्किनच्या मॉलिक्यूल मध्ये दिसतात. हे सगळे मॉलिक्युल्स आपल्याला अल्किन्स मध्ये दिसतात. त्याच्यामुळे काय होतं की इथे लिहिलंय बघा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स ऑब्झर्व्ड इन द अल्केन ऍट द 1600 to 1700. आता आपल्याला माहिती आहे की कार्बन कार्बन जेवढी बॉन्ड स्ट्रेंथ कशी होतील कमी होईल तशी फ्रिक्वेन्सी काय होतं ते कमी होत जाते. कारण कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डची फ्रिक्वेन्सी कशी आहे? जास्त आहे. त्याच्यामुळे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फ्रिक्वेन्सी कशी आहे? जास्त येते. आता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फ्रिक्वेन्सी कमी आहे त्यामुळे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन तुम्हाला किती दिसतात? 1600 ते 1700 सेंटीमीटर इनवर्सला दिसतात अल्किन्स मध्ये. त्याच्यानंतर सीएच स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन किती दिसतं? 3080 सेंटीमीटर 3080 सेंटीमीटर इनवर्सला आपल्याला काय दिसतं? सीएच स्ट्रेचिंग दिसतं. काय दिसतं? सीएच स्ट्रेचिंग दिसतं. आणि इथे 1400 ते 1500च्या रेंज मध्ये आपल्याला काय दिसतं? सीएच बेंडिंग दिसतं. सो दीज आर दी व्हायब्रेशन्स प्रेझेंट इन द अल्किन मॉलिक्यूल. म्हणजे आपण जर आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मध्ये आयआर स्पेक्ट्रम जर बघितला आपण अल्किनचा तर या अल्किन्स मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असतं. त्याच्यामुळे हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन जे नेहमी असतं ते त्याच्यात दिसतं 1600 ते 1700च्या रेंज मध्ये असतं. इथे दिसतंय का तुम्हाला? बघा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन कितीला असणार आहे तुमचं? 1600 ते 1700च्या रेंज मध्ये असणार आहे. त्यानंतर 1400 ते 1500च्या रेंज मध्ये काय असणार आहे? सीएच बेंडिंग असणार आहे. आणि सीएच स्ट्रेचिंग कुठं असणार आहे तुमचं? दॅट इज 2800 ते 3000 रेंज मध्ये काय असणार आहे? सीएच स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन असणार आहे. दिसलं का? आता हे ऍक्च्युअल कितीला येतं? 3080 ला येतं. ऍक्च्युअल कितीला येतं? 3080 ला येतं. सो दिस इज दॅट इज आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्किन. समजला का? बघा, आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्किन समजला का तुम्हाला? आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्किन. यस, साऊंड येतोय का माझा? ऐकू सगळ्या विद्यार्थ्यांना? विद्यार्थ्यांना आयआर स्पेक्ट्रम बघितलेला समजला का तुम्हाला? आता अल्किनचा आयआर स्पेक्ट्रम आपण डिस्कस केला. कुठले कुठले व्हायब्रेशन्स प्रेझेंट असणार आहेत अल्किन्स मॉलिक्यूल मध्ये मला सांगा. अल्किन्स म्हणजे सिंपल अल्किनचं एक्झाम्पल सांगा मला एखादं.
अल्किनचं एक्झाम्पल सांगा. फॉर एक्झाम्पल आपण घेतला इथिलीन मॉलिक्यूल. आपण फॉर एक्झाम्पल काय घेतला इथिलीन मॉलिक्यूल. आता इथिलीन मॉलिक्यूल मध्ये इथिलीनचं स्ट्रक्चर कसं येतं CH2 डबल बॉन्ड CH2. इथिलीनचं स्ट्रक्चर कसं येतं बघा CH2 डबल बॉन्ड CH2. आता ह्या इथिलीन मॉलिक्यूल मध्ये कुठले कुठले व्हायब्रेशन्स असतात आपल्याला बघा. त्याच्यामध्ये पहिलं व्हायब्रेशन आपल्याला दिसणार आहे ते म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड व्हायब्रेशन. परत दुसरं कुठलं दिसणार आहे कार्बन हायड्रोजन व्हायब्रेशन. त्याच्यानंतर परत कुठला असेल आता हे कसं असेल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग असेल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेंडिंग व्हायब्रेशन असेल. परत कार्बन हायड्रोजन स्ट्रेचिंग असेल, कार्बन हायड्रोजन कसं असेल बेंडिंग असेल. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हे दोन व्हायब्रेशन आपल्याला आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये दिसणार आहेत. कारण आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये फक्त मॉलिक्यूल मध्ये व्हायब्रेशनल चेंजेस असतात तेवढेच काय होतात रेकॉर्ड होतात. आता व्हायब्रेशनल चेंजेस जर रेकॉर्ड होत असतील तर त्याच्यामध्ये बेंडिंग आणि स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन जे आहे ते मॉलिक्यूल मध्ये इथे रेकॉर्ड होतील. आता इथिलीन मॉलिक्यूल मध्ये कार्बन हायड्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी किती ऑब्झर्व होते आपल्याला तर इथं किती दिसेल 3880 सेंटीमीटर इनवर्सला आपल्याला काय दिसेल इथं CH स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतात अल्किन्स मधले. ते जर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन जे आहे ते जनरल रेंज किती असते 1600 ते 1700. नेहमी लक्षात ठेवायचं की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन ऑलवेज ऑब्झर्व्ड ॲट 1600 to 1700 centimeter inverse, and CH bending vibrations are observed at that is the 14,000 to that is the 15,000 centimeter inverse. 1400 ते 1500 या रेंज मध्ये आपल्याला काय मिळतं दॅट इज CH बेंडिंग व्हायब्रेशन्स काय होतात ऑब्झर्व होतात. समजलं का अल्किन्स मॉलिक्यूल. काय झालं काय झालं असंही नाही झाली प्राचार्यांची. आता त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे तो सिंपल स्पेक्ट्रम ऑफ दॅट इज अल्किन्स मध्ये आपल्याला बघायचं आहे दॅट इज इथं सिस आणि ट्रान्स. आता डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड असेल तर परत प्रश्न आला की सिस अल्किन आहे का ट्रान्स अल्किन आहे. आता सिस अल्किन जे असतात ते लोअर फ्रिक्वेन्सीला मी मगाशीच आपण डिस्कस केलं की सिस अल्किन जर असेल तर त्याची जे फ्रिक्वेन्सी जी आहे ते आपल्याला काय दिसते सिस अल्किन मध्ये लोअर फ्रिक्वेन्सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. आता याच्यामध्ये बघा कार्बन कार्बन आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे सिस2 ऑक्टीन. हे एक्झाम्पल कुठलं घेतलं आपण सिस2 ऑक्टीन. तर याच्यामध्ये काय आहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे, कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड आहे. तर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आहे हे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन आपल्याला किती दिसतं 1660 सेंटीमीटर इनवर्स. हे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन किती दिसतं 1660 सेंटीमीटर इनवर्स. त्यानंतर CH स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन किती दिसतं आपल्याला 3023 सेंटीमीटर इनवर्स. किती दिसतं आपल्याला 3000 सेंटीमीटर इनवर्स. आणि CH बेंडिंग व्हायब्रेशन जे असतात ते आपल्याला इथे दिसतात बघा. हे दिस इज दॅट इज CH बेंडिंग व्हायब्रेशन हे किती दिसतात दॅट इज नियर अबाउट दॅट इज 1400 सेंटीमीटर इनवर्स. हे तुम्हाला दिसतं काय येतं दॅट इज सिस. हा तुमचा काय आहे सिस2 ऑक्टेनचा आयआर स्पेक्ट्रम आहे. हा काय तुमचा सिस2 ऑक्टेनचा आयआर स्पेक्ट्रम आहे. याच्यामध्ये CH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला किती दिसते 3023 ला दिसते. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी 1660 ला दिसते. त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवायचं की कुठलाही डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड असेल तर त्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन हे 1600 ते 1700 मला दिसणार. तुम्हाला कुठलाही मॉलिक्यूल जर घेतला तर त्यामध्ये 1600 ते 1700 या रेंजमध्ये तुम्हाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचे स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतात. त्यानंतर कार्बन हायड्रोजन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन कुठला दिसेल तुम्हाला 3000च्या रेंजमध्ये तुम्हाला म्हणजे 2500 ते 2700 ते 3000 या रेंजमध्ये तुम्हाला काय दिसेल दॅट इज कार्बन हायड्रोजन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन दिसतील. आता आपल्याला बघायचं आहे दिस इज दॅट इज आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ नायट्राइल. म्हणजे नायट्राइल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हणलं की इथं एक्झाम्पल घेतलं नायट्राइल म्हणजे कुठला फंक्शनल ग्रुप आला C ट्रिपल बॉन्ड N म्हणजे सायनाइड कंपाऊंड. आपल्याला आता बघायचं आहे कुठला आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ सायनाइड कंपाऊंड म्हणजे नायट्राइल कंपाऊंड. आता याच्यामध्ये C ट्रिपल बॉन्ड N हा प्रॉमिनंट पीक जो असतो तो नेहमी लक्षात ठेवायचा की 2250. C ट्रिपल बॉन्ड N स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ऑलवेज ऑब्झर्व्ड ॲट दॅट इज 2250 सेंटीमीटर इनवर्स in the cyanide group. Cyanide group that is the frequency shows that is मला ही रेंज इथे आहे डिस्कनेक्ट होईल. In the nitriles, in the spectrum of the nitrile compound, always that is the C triple bond N staging always observed at that is the 2250 सेंटीमीटर इनवर्स. कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो आहे त्याचा जी फ्रिक्वेन्सी आहे
ची फ्रिक्वेन्सी रेंज किती आहे 22,250 सेंटीमीटर असं तुम्हाला इथं स्ट्रेचिंग दिसणार. दिसते का बघा इथं, हे बघा हे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आहे, सी ट्रिपल बॉन्ड इन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी. त्याच्यानंतर त्याच्याबरोबर कुठल्या फ्रिक्वेन्सी असणार आहे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असणार आहे, कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड असणार आहे. आता हा जो कार्बन CH बेंडिंग असेल ते किती दिसेल, 1400 ते 1500 दिसेल, आणि CH स्ट्रेचिंग जे असेल ते तुम्हाला 3000च्या रेंज मध्ये दिसेल. सो दिस इज दॅट इज द आयआर स्पेक्ट्रम ऑफ दॅट इज द सायनाइड कंपाऊंड. हा काय असेल, सायनाइड कंपाऊंड असेल. आता इथे एक्झाम्पल कुठले घेतले आपण, ब्युटिल नायट्राइल घेतले. इथे एक्झाम्पल कुठले घेतले आपण, ब्युटिल नायट्राइल. आता त्याच्याऐवजी आपण काय घेतलं, इथे इथिल सायनाइड घेतलं, CH3 CH2 CN. तर सांगा रे मला आता फोर मध्ये इथिल सायनाइडचा आपण आयआर स्पेक्ट्रम स्टडी केला, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले तुम्हाला दिसतील, तुम्ही कोण सांगणार?